Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi xem bóng chày nhé. Đang đi một mình vì mình không rủ được ai hết. Tự di chuyển của mình sẽ là xe buýt nha mọi người, nên bây giờ mình phải đi là xe buýt. Quá đẹp luôn, couple quá đẹp, ngôi nhà quá đỉnh, cây hồng cây trắng, 10 điểm. Nay mình cũng hồng và trắng. Gió quá đi thôi. Cái mùa này là mùa gió hay sao á? Gió ơi là gió luôn. Mẹ đi đúng đường ta. Gió mà thổi bụi bay cuộn lên. Kinh quá. Bây giờ mình phải đi bộ 16 phút trước, xong mới được đi xe buýt nha. Từ lúc qua Mỹ đến giờ là mình đi bộ chắc nát ngọn đồi này luôn. Mới qua là mình đã thề với đời không bao giờ đi bộ ở trên cái đồi này. Đừng, nhìn đi. Tại vì sao? Tại vì mình không có option nào khác hết. Uber mắc quả luôn. Nắng này không biết có đen không ta. Không đen, che chắn khá là kỹ. Mà nóng quá. Môi trường cái áo này nóng cực luôn. Thất thường nếu khi mà gió qua mà mỗi cái áo này thì rung cầm cập. Nó mà không có gió. Bình thường cái áo này như là tra tấn vậy. Có chỉ có một chiếc xe hơi. Bây giờ mình đi bộ chắc 6 phút rồi. Và những cái độ dốc. Quá xuất sắc. Wow. Này hoa gì nữa? Muy đẹp. Update. Xe buýt nó như shit. Cái Google Maps nó chỉ sai cái hệ thống xe buýt ở đây nó không giống gì. Google Maps chỉ mình đứng nói chuyện với cái ông kia, cũng nói là đừng có đi theo Google Maps xe buýt rồi. Giờ ông chỉ một đường khác mà đường khác là tầm 3 giờ rưỡi mới tới rồi. Và mình phải có mặt lúc 2 rưỡi. Nên là mình đã đi Uber 12 đô một bài học. Tuyệt vời. Mình tới rồi đây. How long that stuff actually takes, but so you come back. Wow, that's a nice view. Do I get to sit up here, or is it just a place to get food and then? It's a place to get food. So your seats are right down there, but I mean you can come up here whenever you want if you want. So they might ask you for your club ticket. Do you have that downloaded? Yeah, I did. So we'll just show that. Reach the bar and compete for Big 12 Conference Championships. Visit give.com.
Hello mọi người, mình đã ở bên trong stadium rồi đây. Thật là tuyệt vời. Quá hype luôn mọi người ơi. View rất là đẹp. Khá là center. Doors between the Marshall Thundering Herd and your West Virginia Mountaineers. Let's take a look at the starting lineups first for the Thundering Herd. Leading off and playing second base, number 3, Trey Hundress. Batting second and catching, number 44, Owen Ayers. Batting third, playing right field, This time, please join us as we honor America with the singing of our national anthem, performed by West Virginia State Trooper Kirk. Mới hai quốc ca xong mọi người. Bây giờ là first pitch. Owen throws out today's ceremonial first pitch. All right, Owen, let's see what you got. It's a strong fastball. Thank you for getting the action started. Marshall does not score. It's a hit, stands 2. Mountaineers coming to bat. Kyle West.
contest. A 3-run home run. That was another home run. Will be soon. VIP student 2 premium tickets behind home plate and free food for the game. Congratulations to Mia from University Apartments. Be sure to visit University Park, University Place, College Park, and Vandalia for your chance to be the VIP student at baseball games this season.